Attention. Let us begin the prayer. The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Its metaphor suggests the education should be engaging and help both the individual and their surrounding. GK questions. First one, learning is the result of intelligent action. Which of the following psychologists emphasized this aspect? Options are option A, B.F. Skinner, option B, Jan Piaget, option C, Vygotsky, option D, Bruno. Yeah, Vygotsky. Sorry. The answer is Piaget. Second one, National Sports Day is celebrated annually on August 29 in India, making the birth anniversary of. Options are A. Sachin Tendulkar, B. Major Dhyan Chand, option C. Manpreet Singh, option D. Sunil Gavaskar. Major Dhyan Chand. Yeah, it's right answer. Answer is Major Dhyan Chand. Third, which film focuses on the impact of an inspirational music teacher to an inner city school? Options are option A, Mr. Holland Opus, option B, School of Rock, option C, Lean on Me, option D, Mona Lisa Smile. I'll repeat the question. Which film focuses on impact of an inspirational music teacher to an inner city school? Options are option A, Holland Opus, option B, School of Rock, option C, Lean on Me, option D, Mona Lisa Smile. The answer is Mr. Holland Opus. Fourth one, girls could not to do this job. This statement made by a male teacher, it indicates. Options are gender sensitivity, option B, gender discrimination, option C, gender prejudice, option D, gender equality. Question I repeat. Girls could not do this job. This statement made by male teacher, it indicates. Options are option A, gender sensitivity, option B, gender discrimination, option
Option C, gender prejudice. Option D, gender equality. Yeah, the right answer is gender prejudice. Part of the Indian Constitution is known as the heart and soul of the Constitution according to Dr. B.R. Ambedkar. Options are Option A, Preamble. Option B, Part 3, Fundamental Rights. Option C, Part 4, Directive Principles of State Policy. Option D, Part 5, Union Government. Preamble. Sorry. Part 3 fundamental rights. Yeah, the right answer is Part 3, Fundamental Rights. Now, Meghna for English news reading. To all, this is Meghna and here are today's news headlines. World news. Glooms prevails in Sri Lanka's hill country. Ukraine F-16 crashes, pilot killed during Russian attack. Kyiv military said. Germany announces tougher knife laws. US ready with range of options to deal with South China Sea aggression. International news. DGCA, that is Directorate General of Civil Aviation, places SpiceJet under strict watch over poor financial health. Ration shops in the Nilgiris fortified to keep elephants and bears at bay. PM to visit Maharashtra today to participate in Fintech Fest. Punjab to amend candidacy rules for Panchayat elections. Joint panel to investigate collapse of Shivaji statue. Pakistan invites Modi to attend the SCO, that is Shanghai Cooperation Organization meet in Islamabad. India-China hold 31st WMCC, that is Working Mechanism for Consultation and Coordination meeting to iron out issues. FIA, Federation International Automobile Certification is mandatory for night street race in Chennai. Inform the public of government work, Modi tells minister. Under the same heading, reform, transform, perform and now inform was the message that Mr. Modi reportedly gave the minister. Educational news. Bonda tribe student set to pursue MBBS program in Odisha. Under the same heading, Mangala Mudai, a 19-year-old Bonda tribe student, has undertaken the 420-kilometer journey from Barbel village in Eastern Ghats in Odisha to study medical at NKCG Medical College. The journey represents not just a physical distance but a monumental generation leap. Supreme Court protects job of government employees whose caste tribes were descheduled. Analyze the gender budget of 2024-25 on the controversy over lateral entry into the civil service. Under the heading, the Union Public Service Commission, that is UPSC, had withdrawn its advertisement pertaining to lateral recruitment for 45 posts of joint secretaries, director and deputy secretaries in the government. This follows objections raised by politician patrons and the opposition, as well as the intervention of the Prime Minister's office about the need for reservation in such lateral recruitment. Business news. Auto dealers revenue to flat. Foreign lenders learned by stake sales in Indian banks. SEBI moots UPI like block mechanism for securities market. Sports news. Sheetal Sijals qualifies for the round of 16. All you need to know about Chennai's night street race. Now, please take down the meanings of difficult words. First one, exclusive. Exclusive. It means an item, or story,
published or broadcast by only one source. An item or story published or broadcast by only one source. Second one, collapse. Collapse. It means suddenly fell down or give away. Give away. Third one, initiative. Initiative. The ability to assess and initiate things independently. Fourth word, delicate. It means small and having a beautiful shape. Fifth word, dedication. Giving your time and energy to something. Thank you, Meghana. Now I would like to call Charan for presenting Kannada news reading. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರಷ್ಟೇ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹಳೆ ಎಂಬ ನೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸನ್ನು 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಿದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮೆಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ, 24,000 ಮಂದಿ ನೋಂದಣಿ. ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 28ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು 18,000 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ತೆಗಳು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಮಪಾಲು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 27,000 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಕರಾರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಮೇ ಸೂಕ್ತ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ. ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಮಳೆಗೆ ಸವಾರರು ಹೈರಾಣ, ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನಗಳು. ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನಿಲ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ, ಗೇಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಮಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕವೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮನವಿ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಾರ್ತೆಗಳು. ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಕ್ ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ, ಎಲ್ಲ 90 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ ನೋವಾಕ್. ಐಸಿಸಿ ನೂತನ ಟೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಕಂಠೀರವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಬಡ್ತಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಮೇಲೇರಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಪದ ಸನ್ನದ್ಧ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ತಯಾರಾಗು. ಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ತಯಾರಾಗು.
ಮೂರನೇ ಪದ ತುರಗ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಅಶ್ವ. ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಅಶ್ವ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಅಸುರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಕ್ಷಸ. ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಗಮನ ಅಥವಾ ಗುರಿ. ಗಮನ ಅಥವಾ ಗುರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now it's time for meditation. Keep your hands on your laps. Chant Omkara 10 times loudly. Now chant Omkara 3 times silently in your mind. Slowly open your eyes. Stand at ease.